Assalamu alaikum, everyone. Welcome to our session today. Today, we're going to discuss redundancy and all the things that are redundant in English grammar, right? Okay, as in like how redundancy works in English grammar. What are the things that we consider as redundant or unnecessary in English grammar? That is exactly what we're going to look into today, inshallah. So let's begin. Redundancy. What is redundancy in English grammar? A word or phrase is redundant. A word or phrase is redundant or unnecessary and should be deleted from a sentence when its meaning is already a part of another word or phrase in the sentence, right? As in, you have a word or a phrase and that is unnecessary and that must be deleted from a sentence. When exactly? We are doing so because that redundant or that unnecessary word's meaning is already a part of another word or phrase within that very sentence. Okay, let's take a look at the examples. Example number one. Pay attention here. The balloon rose up into the air. The balloon rose up into the air. Now here, the balloon rose up into the air. This sentence is incorrect because of the verb phrase rose up. Why? Because you see, you have the word up with rose, and up in this case is completely redundant, completely unnecessary. And why so? Because of the meaning of the word rose. When you say rose, rose is the past tense form of the verb rise, right? And what does rise mean? Rise is something that basically goes up, right? The word up is already, in the meaning of the word rose or rise. Therefore, adding up to rose or putting up right after rose in the sentence is completely redundant and unnecessary and not correct. So we say the balloon rose into the air. The balloon rose into the air, not the balloon rose up into the air. So we say the balloon rose into the air. Okay? So up is already meant in the word rose. Therefore, up is redundant and must be deleted from the sentence. All right? Okay, let's take a look at another example. We rushed quickly out of the house. We rushed quickly out of the house. Now here, this sentence as well is incorrect. This is not a correct sentence because of the verb phrase over here, which is rushed quickly. Because quickly, the word quickly itself is meant in the word rushed. So quickly is redundant. The word quickly in this case is redundant because we're already saying rushed. So we either say quickly or we say rushed, but we cannot say both together. We cannot say both. We cannot keep both in one sentence and one after the other, right? So we either say we rushed out of the house or we say we quickly, went out of the house. Okay, quickly is already meant in the word rushed. Therefore, quickly is redundant and must be deleted from the sentence. So we say we rushed out of the house, not we rushed quickly out of the house. We say the balloon rose into the air, not the balloon rose up into the air. So the words up and quickly in these cases, in these examples, or in these sentences are redundant words, unnecessary words, words that mustn't be there. Clear? Hope so. Moving on to the next slide, we have another instance of redundancy in English grammar. When two words or phrases of the same meaning are in a sentence, pay attention to this. When two words or phrases of the same meaning are in a sentence, one of them can be deleted for redundancy. One of them can be deleted for redundancy, such as, take a look at the very first example. Without saying a word, she silently showed her disapproval. Without saying a word, she silently showed her disapproval. And this sentence is incorrect. Why? Because we have multiple instances of redundancy, or we have an instance of redundancy in this sentence, as in there is some sort of repetition, an unnecessary repetition in the sentence. Without saying a word and silently, both carry the same meaning, both mean the same, right? So we go with either of them, not both together. No, we don't keep both in one sentence, right? So one of them must be deleted as it is redundant. So we can either say
without saying a word, she showed her disapproval. Without saying a word, she showed her disapproval. Or we can say, silently, she showed her disapproval. Silently, she showed her disapproval. Not without saying a word, she silently showed her disapproval. No, that is incorrect, right? So you either say, without saying a word, she showed her disapproval, or you say, silently, she showed her disapproval. Because without saying a word, this phrase and the adverb silently both give you the same meaning. Okay? All right. Okay. Take a look at the following example. At last, I finally found a tennis partner. At last, I finally found a tennis partner. Here as well, you can see the phrase at last, the introductory phrase at last, and the adverb, the adverb of opinion, finally, both have the same meaning, both mean the same. So you either go with at last or you go with finally. One of them must be deleted as it is redundant. So we can say, at last, I found a tennis partner. At last, I found a tennis partner. Or you say, finally, I found a tennis partner. Finally, I found a tennis partner. Are we clear? However, redundancy is a very short chapter. It's not that long because the idea is quite clear that you cannot be redundant in your English sentences when you speak English or when you write in English, right? Therefore, you have to make sure that you are not redundant, and as in like you don't use redundant words or phrases in your sentences, and that you make sure and that you're thorough that you don't do so exactly, right? Okay. We're going to move on to the very last slide of the presentation of today's lecture. Remember, however, a sentence may have more than one redundant or unnecessary word or phrase that must be deleted or left out. Now, follow this. A sentence may have more than one redundant or unnecessary word or phrase that must be deleted or left out. So there can be multiple redundant words, multiple redundant phrases in a sentence. So you have to be very thorough, check your sentence and make sure that you have deleted all the redundant words or phrases in your sentence, okay? So just take a look at the example. One day, tigers may become totally extinct. One day, tigers may become totally extinct and vanish from the face of the earth. One day, tigers may become totally extinct and vanish from the face of the earth. So here, the word extinct, it already contains the idea of totally. So when you say extinct, when we talk about animals becoming extinct, we mean them completely getting extinct, as in like totally getting extinct. So there is no need for saying totally again, because the word, the connotation or the meaning of the word extinct already has the connotation of totality in it, right? So there is no further need to say totally once you've already said extinct. So yes, therefore totally must not be said when you say extinct. All right, now, so you cannot say, well, one day tigers may become totally extinct. What do you say? You say one day tigers may become extinct. And that's it. That this only saying extinct is just good enough. Totally extinct is not necessary. Okay. Now, becoming extinct and vanishing from the face of the earth, or vanish from the face of the earth, these two phrases have the same meaning as well, right? Become extinct is equal to vanish from the face of the earth. So you either say become extinct or you say vanish from the face of the earth. You can't keep both the phrases in one sentence to portray one single idea, because if you do so, your sentence will have multiple instances of redundancy, or will have an instance of redundancy. And we don't want to be redundant. We don't want to say things unnecessarily in English language. Okay? Therefore, either of the phrases must be deleted. So you either say, one day tigers may become extinct, one day tigers may become extinct, or you say, one day tigers may vanish from the face of the earth. You cannot say, one day tigers may become totally extinct and vanish from the face of the earth, right? It's just so unnecessary. It's like saying, আজকে India এবং ভারতের খেলা. It's like that, right? Which is totally absurd. It's because India and Bharat are both the same country, right? So you cannot say India and Bharat. You either say India or you say Bharat. It's like that. So redundancy, we have to make sure that our sentences are not redundant. We don't utter unnecessary words, unnecessary phrases, or things that have already been mentioned once in a sentence. So যে জিনিসগুলো already একবার mention করা হয়ে গেছে, সেগুলো আমরা দ্বিতীয়বার mention করব না। অথবা
এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করব না যেটার অর্থ অলরেডি অন্য কোনো শব্দ অথবা ফ্রেজের মাধ্যমে সেটার অর্থটা আমরা অলরেডি প্রকাশ করছি ঠিক আছে রাইট I hope you're clear. If you are not, please feel free to ask me your questions. Post your queries in the comment section. I will look them up and I will try to answer your queries as clearly as possible to the best of my ability. Okay? So this is it for today. Like I said already, that redundancy is a very short chapter. It's not that long. খুবই ছোট একটা chapter. Just quite a যে দুটো তিনটা বেসিক রুল বললাম অ্যাকচুয়ালি কোনো আমি আসলে একটা রুল নিয়ে তিন ভাবে কথা বলেছি সে একটা রুল কি যে আমরা কোনো ওয়ার্ড অথবা ফ্রেজ যেটা রিডান্ডেন্ট হতে পারে সেটা আমরা ব্যবহার করব না আমাদের ইংলিশ সেন্টেন্সে রাইট সো উই ক্যানট সে rose up or rise up because you know আমরা কিন্তু কখন এটা বলি না the sun rises up in the east the sun rises up in the east এটা কিন্তু আমরা কখনো বলি না that's because আমরা কি বলি আমরা বলি the sun rises in the east and sets in the west rises in the east rises এর পর up বলছে না because the very word rise itself tells you that it is in the it is moving upward right now rise বলে কিন্তু আমরা কখনো downward কিছু বুঝাই না so therefore up বলাটার কোনো প্রয়োজন নাই so we say the sun rises in the east right তো একই ভাবে অন্যান্য যে instances গুলো আমরা একদম ফার্স্ট দেখলাম for example here rushed quickly right rushed and quickly both these words carry the same meaning যদি বলেন I rushed out of my house that's good enough you don't have to say I rushed quickly out of my house it's because rush এর অর্থই হচ্ছে আমি খুব তাড়াহুড়ো করে বের হয়ে গেছি অথবা কোথাও গিয়েছি I rushed to the hospital right I rushed to the hospital you don't have to say I rushed quickly to the hospital that's completely unnecessary okay all right so yes this is pretty much it for today and I have a question over here Sheikh Zaman. Okay, do you have any plan to conduct session on accent? Not exactly. We don't really focus on accent that much here at Arcmatics because what's more important to us is the understanding and the comprehension of English grammar, right? From the very basic level up to the advanced intricacies of English. However, এমনিতে, on request, আমি accent নিয়ে দুটো কথা বলতে পারি। সেটা হচ্ছে যে if you really want to work on your accent আপনারা যদি চান আপনার accent ভালো করতে সেই ক্ষেত্রে অনেক কিছু করার আছে সেটা হচ্ছে যে first and foremost you need to learn you have to speak in English as much as possible যতটা সম্ভব ইংলিশে কথা বলতে হবে বলতে বলতে automatically you will develop some sort of an accent that accent may not be perfect that accent may not be British that accent may not be American it may be a mixture of both or it may be a mixture of Indian or it may have a very colloquial tone to it as well অর্থাৎ মানে আমরা বাংলা যেভাবে কথা বলি সেরকম একটা টান আপনার ইংলিশ কথায় থাকতে পারে that is not an issue right accent is not important remember this action is not important unless of course you talk to people to whom accent really matters a lot right তো সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণভাবে ইংলিশে কথা বলবার জন্য আসলে অ্যাকসেন্ট খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে প্রপার গ্রামারে কথা বলা রাইট গ্রামারে কথা বলা কিংবা যতটুকুন বলছেন ততটুকুন গ্রামাটিক্যালি সাউন্ড হচ্ছে কিনা সেটাই হচ্ছে আসলে দেখতে হবে যতটুকুন লিখছেন যখন কাউকে ইমেল করছেন দেখতে হবে যে ইমেল ঠিক আছে কিনা ইমেলে কোনো ইংলিশে ভুল হলো কিনা কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হলো কিনা these are the things that you must pay attention to right but if you specifically want to perfect your accent, then first thing first is that you have to keep speaking in English as much as possible. Okay? Second, তারপরে হচ্ছে English cinema দেখবেন, right? English movies দেখবেন অথবা অনেক podcasts আছে যেগুলো আসলে accent নিয়ে অনেক কথা বলে. So if you want to speak in the British accent, right? তাহলে আপনাকে অনেক British films অথবা British YouTube tutorials আছে অ্যাকসেন্টের উপর ওগুলো দেখতে পারেন ওগুলো দেখে ওখানে কিভাবে কথা বলছে সেগুলো ইমিটেট করতে পারেন অথবা সিনেমা যখন দেখবেন তখন সিনেমাতে কে কিভাবে বলছে অথবা ইংলিশ অ্যাক্টরস অ্যাক্ট্রেসেসরা তারা কিভাবে একটা বাক্য উচ্চারণ করছে কিভাবে একটা শব্দ উচ্চারণ করছে ওটাকে আপনি ইমিটেট করতে পারেন দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট আই ডু আমি এখনো যেটা করি এবং সবসময় করবো ইনশাআল্লাহ সেটা হচ্ছে যে you must always be in this rush to improve yourself consistently and constantly right so দেখে শিখতে হবে ওকে দেখবেন
শুনবেন শিখবেন ওভাবে করে ওই সেম ওয়ার্ডটা যেভাবে বললো আপনিও চেষ্টা করবেন ঠিক এক্স্যাক্টলি ওভাবেই বলতে so if you can keep practicing like that I believe you should be able to develop a very good accent okay all right we have we have two more questions over here Mr. Mir Rahan Uddin which sentence is correct I reached the station or I reached at the station well both are somehow correct grammatically দুটো ঠিক আছে বলা যাবে না যে I reached the station ভুল অথবা I reached at the station ভুল but however I reached the station is the one which is more preferred right I reached the station is more preferred at the station যখন বলছেন of course আপনি একদম পিন পয়েন্ট করে বলছেন যে এক্স্যাক্টলি কোথায় আপনি পৌঁছেছেন that's fine but I reached the station এর মাধ্যমে কিন্তু সেটাই বোঝানো হচ্ছে যে আপনি ঠিক এক্স্যাক্টলি স্টেশনেই পৌঁছেছেন রাইট সো এখানে at না বললেও চলবে সো আপনি শুধু যদি বলে থাকেন I reached the station that's good however follow this very good question actually because I reached at the station যদি আপনি বলেন although it will not be grammatically incorrect but এখানে কিন্তু the preposition at is quite redundant ঠিক যে টপিকটা নিয়ে আজকে আমরা শিখলাম যে লেকচারটা আজকে যে ডিসকাশনটা আমরা আজকে করলাম at বললে কিন্তু আপনার কথাটা আপনার সেন্টেন্সটা একটু redundant হয়ে যাবে অথবা at ওয়ার্ডটা একটু redundancy নিয়ে আসে therefore it's better if you drop at and if you just say I reached the station right I hope this answers your query and then we have another question could take a class on IPA sound might be helpful for us all right you need to clarify a little bit more I'm not really sure what you mean over here IPA sound বলতে ঠিক কি বোঝাচ্ছেন আপনি বুঝতে পারলাম না যদি আপনি আরেকটু ক্লিয়ার করে বলেন আমাকে আমি হয়তো বুঝতে পারবো okay all right Taif Talukdar says very helpful session well thank you very much যদি সত্যিকার অর্থে হেল্পড হয়ে থাকেন বেনিফিটেড হয়ে থাকেন এই সেশনস গুলোর মাধ্যমে দেন আমি আমার কাজকে সার্থক মনে করব so thank you Anamol Bijoy has another comment has a comment over here and he is asking can you please take a session on questioning answer in overall topics after the course completed can you please take a session on questioning answer and overall all right so basically like the QA session that's fine yeah we can do that definitely we can do it in fact I think we can do it tomorrow right আগামীকালকে is a Thursday and what we can do is এখন পর্যন্ত এই redundancy পর্যন্ত একদম মনে করেন আপনারা যারা আমাদের সাথে একদম প্রথম থেকে ছিলেন আমরা যখন একদম beginners ইংলিশ করাচ্ছিলাম তখন থেকে শুরু করে গত 8টা ক্লাসে অ্যাডভান্সড ইংলিশে যে কটা টপিকস ডিসকাস করা হলো এবং তার আগের ক্লাসেসগুলোতে যেসব বেসিক টপিকস পার্টস অফ স্পিচ ডিসকাস করা হয়েছে এই টপিকসগুলো আপনারা সবাই একটু দেখবেন রাইট দেখার পরে যার যেখানে কোয়েশ্চেনস আছে কোয়ারিজ আছে ওগুলো আপনারা আগামীকালকে যখন আমি লাইভে আসবো তখন আপনারা you can post your queries in the comment section এবং আমি কমেন্ট ধরে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ করতে answers গুলো করতে okay all right then another query over here well said movies do actually help you to speak better English if you try hard to imitate them furthermore there are a lot of YouTube videos where they will teach you how to pronounce accurately and perfectly that helps too exactly my point thank you for saying so or making this comment আমি এক্স্যাক্টলি এটাই বলছিলাম যে আপনি যদি মুভিজ দেখেন of course movies আপনাকে ইংলিশে আরো ভালোভাবে কথা বলতে হেল্প করে এবং what happens is আসলে আমরা গ্রামার রুলস দেখে যতটুকু না শিখি আমরা গ্রামার রুলস দেখে না যতটুকু শিখি আমরা যদি একটা কনস্ট্যান্ট এক্সপোজারে থাকি ইংলিশে রাইট সেই এক্সপোজারটা কিন্তু আমাদেরকে ইংলিশ শিখতে আরো অনেক বেশি হেল্প করে right therefore English is very having this exposure to English at all time is very important it's highly necessary right okay Kaushir Mortasim bolchen international phonetic alphabet is IP well yes acha apnar question ta শুরুতে কি ছিল আমি একটু দেখে বলি what did you exactly ask could I take a class on IP right acha phonetics এর ব্যাপারে আপনি বলছেন you see phonetics is really not my area of expertise so আমি আসলে phonetics নিয়ে ওভাবে করে স্টাডি করি না অথবা এটার উপরে ট্রেন করাই না রাইট phonetics এর জন্য I would have to request you to look into other mediums however I mean in general যেটা বলছি for pronouncing words nicely what you can do is of course you need to learn certain accents and how you can do so is you can watch movies and you can read books and you can read them out loud and when you do so you make sure that you hear your own reading you listen to your own reading and you must keep trying to
make yourself better every single passing day, right? সবসময় চেষ্টা করবেন যে আজকে যতটুকু করেছি আগামীকালকে তার থেকে আরেকটু বেটার করতে হবে এবং ইংলিশ মুভিজের মাধ্যমে পডকাস্টস এর মাধ্যমে ইউটিউব ভিডিওস এর মাধ্যমে the more you listen to English, right, the more you increase the exposure, and the more you increase your exposure to English, the better you are supposed to get at it. I hope so. All right, okay. Arjun এখানে বলছেন, I appreciate your sincere effort in answering my question. Well, thank you so much. Thank you so much. And I appreciate you for making the comment and for asking your question. Plus, we have Zaman Hassan over here. Sir, I don't know if it is okay to ask that if we get the PowerPoint file, it could help a lot along with the video. Thanks a lot, sir. Okay, I will take this into consideration. I mean, দেখবো আপনাদের সাথে যদি PowerPoint presentations গুলো, lecture slides গুলো যদি share করা যায়, if I can do it, I will do it, inshallah. All right. Okay, so thank you all for attending today's session. আগামীকালকে যেটা বললাম, what you can do is যতগুলো ডিসকাশন এখন পর্যন্ত হলো প্রত্যেকটা ভিডিও আমাদের ফেসবুক পেজে আছে, আপনারা ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন। দেখে নিয়ে অথবা না দেখেও যদি আপনাদের মনে হয় যে কিছু বিষয় অলরেডি you already have your questions arranged, right, তাহলে আগামীকালকে যখন আমি সেশনে লাইভে আবার আসবো ইনশাআল্লাহ, তখন আপনারা আপনাদের কোয়েশ্চেন্স গুলো কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে পারেন এবং আমি সেই অনুযায়ী আনসার করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। Okay, all right then. Thank you for attending today's session. Hope to see you all tomorrow again. And yes, which is on Friday, we will have our course and assessment. A very important assessment. I hope none of you will miss the assessment. সবাই চেষ্টা করবেন একদম টাইমলি ঠিক 4টা দিকে আপনাদের ল্যাপটপ অথবা ফোন অথবা পিসি যেটার মাধ্যমে আপনারা আমাদের লাইভ সেশনগুলো দেখে থাকেন ওখানে প্রেজেন্ট থাকতে, বিকজ আমি লাইভে একটা ছোট ইন্ট্রোডাক্টরি স্পিচ দিয়ে আমি আপনাদেরকে রিডাইরেক্ট করবো টুয়ার্ডস দি অ্যাসেসমেন্টের লিংক আপনাদের সবার কাছে ইমেইলের মাধ্যমে পৌঁছে যাবে, and you will have I think 30 to 40 minutes, but সেটা আমি তারপর আবার আপনাদেরকে কনফার্ম হয়ে বলবো এক্স্যাক্টলি কতক্ষণের অ্যাসেসমেন্টটা হবে এবং সেই অনুযায়ী আপনারা অ্যাসেসমেন্টটা দিবেন, and we will record your scores accordingly, inshallah. Okay, so thank you so much once again. See you all soon, inshallah. See you tomorrow, in fact. And yes, stay well and take good care of yourselves. Allah Hafiz.